السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي يالك هوريتانا موقالك ugu gelin موقالkan daabo. In 1960, when Somaliland emerged as an independent state, Israel was among 35 countries that formally recognized its independence. Starvation of innocent people and killing and maiming hundreds of thousands. And someone doing all these things are lecturing us today what they call genocide and things like that. waxaan ku rajaynayaa muuqaalka inaad dhamaysatay hadaba muuqaalka waxa ka hadlayo laba qofood oo matalaya midna waa dawladda Soomaaliya wuxuu ka socdaa Israel midna wuxuu ka socdaa dawladda Soomaaliya marka labada qof waxa weeyaan hadallo waxay isku dhaafsan doonaan hadallo marka wax la yiraahdo aad iyo aad markaas u qalafsan oo Abukar Dahir Osman oo ka socda Soomaaliya ayaa Israel ka xanaajin doona oo hadallo kulul u adeegsan doona hadda waxaan ku rajaynayaa in casharka ku taageeri doonto like haddii aad like saarto aniguna way ugu balan in casharo fara badan aan soo gudbin doono haddaba igoo saaxiib barta YouTube ee kulmiye private school aan wada bilaabno casharkeena waxa ciwaankan uga soo dhigay oo ah don't lecture us on genocide. Okay, don't lecture us on genocide. waa maxay annaga ha inoogu khudbadaynin wax la yiraahdo genocide. waa maxay genocide? xasuuq. annaga xasuuq ha inoogu waramin waa qofka Soomaaliga ah sida dhahay macna don't lecture us anaga ha inoogu khudbadeenin ha inoo sheegin on genocide wax la yiraahdo xasuuq aan leedahay ha inoo sheegin buu leeyahay. Okay, in 1960 markii ahayd buu yiri 1960 hadda waxa hadlayo waa wakiilka Israel hadlayo hadalkan waa wakiilka Israel ayaa sida dhahayo wuxuu leeyahay in 1960 1960 when Somaliland emerged markaasi Somaliland ama xiligi marka la yiraahdo marka xiligi markaas Somaliland ay noqotay when Somaliland emerged markii Somaliland ay noqotay emerged as an independent state waa maxay dal madax banaan markii Israel ay noqotay baa leeyahay marka Israel was among Israel waxay ka tirsaneed waxay kamid ahayd 35 countries waa maxay marka 35 dal ay kamid ahayd leeyahay marka. Okay, Israel was among waxay ka tirsaneed waxay kamid ahayd 35 countries 35 wadan that formally recognized 35 kaas wadan oo markaasi si rasmi ah u aqoonsaday it is independence Somaliland madax banaanideeda. Okay, macnaheedu waa maxay wuxuu macnaha sharxaya oo qofka wuxuu leeyahay in Israel ay horeyba u aqoonsatay Somaliland in the late 1980s. Okay, in the late 1980s waa maxay marka dabayaaqadii 1980 under the regime of Siad Barre waa maxay marka xilligii taliskii Siad Barre wuxuu leeyahay marka xilligii taliskii Siad Barre Somaliland civilian population oo ah marka shacabka rayidka ah ee Somaliland was subjected waxa loo geystay to mass atrocities waa maxay marka mass atrocities alidada was subjected waxa loo geystay to mass atrocities waa maxay marka xadgudubyo badan oo waliba baahsan xadgudubyo oo waliba ayaa loo geystay macna xadgudubyo fara badan ayaa loo geystay. Entire cities waa maxay marka entire cities waa maxay magaalooyin dhan waa destroyed ayaa la burburiyay magaalooyin dhan ayaa la burburiyay. Civilians were deliberately targeted waa maxay marka rayidkana si ula kac ah ayaa loo beegsaday. Civilians dadka rayidka ah masaakiinta shacabkan were deliberately targeted waa maxay si macnaha ula kac ah ayaa loo markaasi loo beegsaday. These crimes ayuu leeyahay marka waa maxay dambiyadan buu leeyahay are now widely recognized hadda waxa si aad ah loogu aqoonsaday as inuu yahay the Isaaq Genocide macnaha xasuuqii Isaaq loogu magacaabay macnaha loogu aqoonsaday at the time waqtigaas. Okay, at the time waa maxay waqtigaas at the time waqtigaas buu leeyahay at the time waqtigaasi. Okay, Israel ama markaasi Israel was the only country Israelna waxay ahayd wadanka kaliya to formally si rasmi ah raise these atrocities waa maxay marka Israel waxay ahayd macnaha wadanka kaliya ee si rasmi ah arimahan uga hadlay baa leeyahay marka. Okay, ayuu leeyahay Israelna waxay ahayd the only country wadanka kaliya to formally raise oo si macnaha rasmi ah uga hadlay these atrocities waa maxay marka waxa loo yaqaan xadgudubyadan
in this very council oo waliba ay uga hadlay waxa la yiraahdo halkan oo ah golahan laftiisa uga hadlay ay tahay for more than in ka badan 3 decades since waa maxay muddo ka badan 30 sano macnaha for more than muddo ka badan 3 decades since oo ah markaasi waxa la yiraahdo ku dhawaad 30 macnaha oo 30 sano 3 decades waa maxay 30 sano ayaa loo soo qaataa wuxuu leeyahay marka it has existed entirely outside the authority of Mogadishu it has existed waa maxay marka waxay si buuxda ugu jirtay entirely outside waa maxay the authority of Mogadishu waxa la yiraahdo Mogadishu banaankeeda ay ka joogtay macnaha waxay 30 sano Somaliland waxay si buuxda ugu jirtay oo ay uga jirtay awoodda Mogadishu banaankeeda ay ka taagneed oo Mogadishu laba xabay lagama arminaynin since 1960 or 91 since 1991 waa maxay tan iyo 1990kii Somaliland has consistently met waa maxay Somaliland waxay si joogto ah ay u buuxisay the objective criteria waa maxay marka waa shuruudaha ay buuxisay shuruudahaasoo for statehood oo ah dawladnimo okay shuruudaha for statehood dawladnimada under customary international law waa maxay marka waliba sharciga caalamiga ah ay si toos ah u buuxisay as reflected waa maxay as reflected waa maxay marka sida ku cad as reflected sida ku cad in the Montevideo Convention waxa la yiraahdo shirka ama heshiiska Montevideo waa maxay marka heshiiska Montevideo lagu magacaabo hadaba muxuu yahay Montevideo wax la yiraahdo ayaa jiro oo macnaha lagu heshiiyaa jiro Montevideo marka anaga waxa weeyaan waa heshiis caalami ah oo qeexaya shuruudaha rasmiga ah ee dawladnimo okay shuruudaha rasmiga ah ee dawladnimo ayuu qeexaya shirkan oo marka ayaa macnaha ayuu leeyahay sida lagu cadeeyay shirkaas ayaa lagu cadeeyay buu leeyahay ninkan oo Israel ka socda okay wuxuu leeyahay marka on one hadaba marka koowaad buu leeyahay one marka koowaad it has a permanent population Somaliland macnaha waxay leedahay shacab joogta ay leedahay buu it has a permanent population waa maxay waxay leedahay dad joogta ah shacab joogta ay leedahay two marka labaadna a defined territory waxay leedahay buu bay leedahay dhul xuduud ah okay dhul xuduud leh oo la yaqaano ay leedahay three marka saddexaadna an effective government waxay leedahay buu leeyahay dawlad waxay leedahay oo shaqaynaysa ay leedahay dawlad shaqaynayso jirta oo ay leedahay Somaliland four marka afraadna the capacity to conduct foreign relations Somaliland macnaha waxay leedahay awood xiriir diblomaasiyadeed ay ku sameeyso ay leedahay okay four marka afraadna the capacity awood ay leedahay to conduct foreign relations waa maxay waa awood ay markaasi waxay awood u leedahay xiriir diblomaasiyadeed inay sameeyso ay awood u leedahay in fact waa maxay marka in fact hadaba dhab ahaantii in fact hadaba dhab ahaantii buu leeyahay in fact dhab ahaantii xaqiiqdii Somaliland Somaliland waxay macnaha qabatay waxay qabatay regular competitive elections waa maxay doorashooyin xor ah ayay qabsatay ensured peaceful transfer of power waa maxay ensured taasoo macnaha waxayna xaqiijisay Somaliland waxay xaqiijisay peaceful transfers waa maxay marka waa maxay waa power peaceful transfers of power awood oo ah markaasi nabad iswareejin ah ayay macnaha gaartay okay waxay xaqiijisay iswareejin awood oo si nabad ah and maintained Somaliland macnaha waxay joogtaysay effective governance dawlad shaqaynaysa oo markaasi waxa la yiraahdo oo firfircoon and security amni throughout lagu ilaalinayo its territory dhulkeeda in a region gobol weeyaan okay waxa leeyahay in a region waa gobol waa leeyahay marked by instability waa maxay marka oo ah ay ka jirto xasilooni daro Somaliland has demonstrated continuity Somaliland waxay muujisay joogteen continuity waa maxay joogteen ayay muujisay baa leeyahay responsibility waxay muujisay waxa la yiraahdo mas'uuliyad ayay muujisay baa leeyahay and restraint okay restraint waa maxay marka waxa la leeyahay iyo dulqaad ay sidoo kale ay muujisay Somaliland moreover inta waxa dheer Somaliland's engagement waa maxay howlanaanta Somaliland ay ku howlan tahay
with the international community oo ah shacabka bulshada markaas international caalamiga ah is already sustained hore ayuu u jiray buu yiri and practical waana wax laga dhabeeyay oo hore u jiray way baa hore loo aqoonsanaa baa leeyahay okay ninkaas meesha ka baxay waxaan galeynaa nin la yiraahdo Abukar Dahir Osman waa ninka hadalka kaliya ku xiray marka Israel uu ka yaabsaday way wuxuu yiri before proceeding further intaan si socon oo hadalkayga aan sii wadan ka hor I want to make additional okay wuxuu leeyahay u fiirsada ninka hadalkiisa oo ah marka wuxuu leeyahay intaan socon oo hadalkan aan sii wadan ka hor I want to handoonayaa to make additional remarks in my capacity wuxuu leeyahay marka waxaan rabaa inaan hadallo dheeraad ah aan jeediyo as anigoo ah a Somali representative waa maxay marka anigoo ah wakiil Soomaaliyeed of Somali to directly address waa maxay to directly address taasoo macnaha si aan si toos ah aan ugu jawaabo the claims eedeymaha made by waliba eedeymaha soo ka soo fulay the representative oo ah the representative of Israel wakiilka Israel ka soo fulay who spoke ka soo hadlay before me aniga horteyda hadlay I will make 3 points excellency wuxuu leeyahay I will make waxaan sameyn doonaa ama waxaan soo bandhigi doonaa 3 points ayaan soo bandhigi doonaa waxaan soo bandhigi doonaa buu leeyahay oo ah 3 qodob ayaan soo bandhigi doonaa buu leeyahay excellency mudane 3 qodob aan soo bandhigi doonaa buu leeyahay okay first ogorenti action okay first ogoren actions of occupying power waa maxay marka hore wuxuu leeyahay marka actions of the occupying power in Palestine oo ah falalka xooga gumaysiga ee Falastiiniyiinta oo Falastiin ah and indeed in the broader region okay wuxuu leeyahay marka iyo guud ahaan gobolkaba okay and indeed iyo guud ahaan in the broader region iyo guud ahaan gobolkaba are well documented waa kuwa si fiican loo diiwaan geliyay wuxuu leeyahay falalka xooga gumaysiga ee Palestine iyo guud ahaan gobolka waa kuwa si fiican loo diiwaan geliyay buu leeyahay these actions constitute clear violations waa maxay marka these actions buu leeyahay marka ficiladan ama falalkaasi okay constitute waxay ka dhigan yihiin clear violations waa maxay markaasi waa jebin cad waa xadgudub cad weeyaan of international law waa maxay marka waa sharciga caalamiga ah lagu xadgudbaayo xadgudub oo loo geysanayo waa buu leeyahay what we see today waxa maanta aan arkayno and time again iyo mar kale waqti kale aan arkayno acts waa falal to terrorize okay to terrorize waa falal macnaheed waxa weeyaan lagu la kacayo weeye civilian populations shacabka macnaha marka civiliyiinta ama masaakiinta ah and crimes iyo dambiyo against looga soo horjeedo waaye ama ka dhan ah humanity bani aadamtinimada and forced displacement iyo barakicin xoog ah of a whole community oo bulshada shacabka dhan loo geysanayo waaye starvation buu leeyahay marka starvation waa maxay waxa la yiraahdaa starvation of innocent waa maxay shacab gaajaysiintiisa waa gaajaysiin dad aan waxba galabsan and killing iyo dilida and maiming iyo sidoo kale waxa la yiraahdo maiming waa maxay maiming waxa waaye waxa la yiraahdo naafeynta hundreds of thousands waa boqolaal kumaan ah oo la naafeynayo and someone doing all these things iyo qofka sameeynayo waxaan oo idil and someone qofka doing all these things oo dhammaan waxyaabaha sameeynayo are lecturing us today ayaa anaga maanta khudbad inoo soo jeedina noo khudbeynayo what they call waxay ugu magacaabaan ayuu noo sheegaa genocide waxay ugu magacaabaan buu marka waa maxay waxay xasuuq ugu magacaabeen buu anaga horteen uu ka sheegayaa buu leeyahay and things like that iyo waxyaabo noocaas oo kale ana noo sheegaya I'm shocked aadan ugu naxay buu yiri to listen to the outrageous comments waa maxay inaan akhriyo faalooyin caro leh inaan akhriyo ayaan aad uga naxay from taasoo ka soo fulay the Israel representative wakiilka Israel ka soo fulay okay if we want hadan rabno to talk about genocide inaan ka hadalno wax la yiraahdo genocide ama markaas wax la yiraahdo ay xasuuq it is Israel Israel that is committing midda ku dhacaysa on our own eyes waxa ay ku sameynayso genocide ama xasuuq ay ku sameynayso Israel on our own eyes waa maxay indhaheena aan ku arkayno way everyday maalin walba Somalia waxay gashay a civil war ayaa ku dhacay dagaal sokeeye and the civil war dagaalka sokeeyana haas wuxuu leeyahay ama wuxuu lahaa it is on effects waa maxay saameyntiisa u gaarka ah
ayuu lahaa. And we believe waxaan rumaysanahay aaminsannahay the civil war in dagaalkii sokeeye was also financed sidoo kale laga soo taageerayay oo laga soo taageerayba from outside dibadda ayaa laga maalgeliyay inuu dhaco. So hadaba to come to this place in meeshan la yimaado and lecture us oo anaga naloo soo jeediyo humanity bari aadantinimo and genocide iyo wax lagu magacaabo xasuuq and human rights iyo xuquuqda aadanaha and independence iyo sidoo kale madax banaani and democracy iyo dimuqraadi naloo soo jeediyo. And we know anagu og what you are doing waxa aad sameeynaysan on a daily basis sida maalinlaha aad sameeynaysan anagu og just an insult taasi waa maxay kaliya waa un aflagaaduwi. And I cannot take it kama tagi karo buu yiri kama tagi karo with midan kama tagi karo macna without responding anigoona ka jawaabin to this arrinkan. I thank you Mr. President mudane madaxweyne waa maasantahay buu leeyahay. hadalkan in la yiraahdo Abukar Osman Dahir ama Abukar Dahir Osman ka soo yeeray waxa weeyaan isagoo markaasi aad iyo aad markaasi waxa la yiraahdo aad u caanaanayo ninkan wakiilka Israel hadalkiisa ayaa noogu dambeeya. waxaan rajeynayaa in halkaas aan ku saabmeeyo casharkeena. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.